Hi, welcome to Muson Foods. நாங்க வந்து இன்றைக்கு Sri Lankan special money puttu எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். Hey guys, welcome back. Today we're going to be showing you how to make money puttu. We have shown you how to make puttu before. This is a different style of it. You might like this one better. So without further ado, let's get started. அவிச்ச கோதுமை மாவுல நாங்க மணி புட்டு எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். இப்போ இதுல 4 கப் அவிச்ச கோதுமை மாவு எடுத்துக்கிறேன். So now we're going to show you how to make money puttu, for which we have got 4 cups of steamed plain flour. ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு. 1 teaspoon of salt. நல்லா கொதிக்க வச்ச கொதி தண்ணி நாங்க இதுக்குள்ள ஊத்தி கிண்ட போறோம். So now we are adding in boiled water. நாங்க தண்ணி வந்து ஒரேடியா ஊத்தாம கொஞ்சம் கொஞ்சமா பார்த்து ஊத்தி நாங்க வந்து ரொட்டிக்கு மாதிரி கிட்டத்தட்ட பனையிற அளவுக்கு நாங்க கிண்டோம். So with the boiled water, we're just adding enough to make it into a dough. So follow how we're doing it. Create it to a similar consistency to how we're making it. நல்லா கையால் பிணைஞ்சி எடுக்கணும். கொஞ்சம் ஆறுனத்துக்கு பிறகு நீங்கள் அப்படியே கை ஒரு கேளுமண்டா அந்த சூட்டோடு செய்யுங்க. அப்படி இல்லாட்டி கொஞ்சம் விட்டுட்டு நல்லா பிணைஞ்சி எடுக்கணும். இடியப்பத்துக்கு மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சி எடுக்கணும். இப்போ இது நல்லா பிணைஞ்சிட்டேன். இப்போ கையிலையும் ஒட்டாமல் சட்டியிலையும் ஒட்டாமல் இந்த பதத்துக்கு நாங்கள் பிணைஞ்சி எடுத்தோம்னா சரி. So we have done the dough now. As you can see, it's not sticking to anything. It's not sticking to our hands or the bowl itself. This is how it needs to look at the end. So this is now done. Now we're going to be moving to the next step. இப்போ நாங்கள் ஒரு ட்ரே ஒன்று எடுத்து நான் எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு கப்பு கிட்ட மாவு எடுத்து வச்சிக்கிறேன். அந்த மாவில் கொஞ்சம் எடுத்து இதுக்குள்ள இப்படி தூவ போகிறேன். So we got another tray, and in this we're going to make the puttu. So for this we have got spare flour that we just sprinkled some on as the base layer. இதுக்கு மணி புட்டுக்கு மாவை நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ண போகிறோம். முறுக்கோரலில் போட்டு புளிய போகிறோம். முறுக்கோரலில் நாங்கள் இந்த சைஸுக்கு ஓட்டை போட்டு தட்டு நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த சைஸுக்கு ஓட்டை போட்டு இதுக்குள்ளே நாங்கள் இப்போ போட்டு புளிய போகிறோம். So we're going to be using this device that Mom just showed. We're going to be putting the dough in here and we're going to be pressing it out to create this mani puttu. We'll show you that step now. We have this small hold plate inside, and that's the plate that we're going to be using to make this. If you don't have this cooking tool, then you don't have to worry. You can use a shredder or something else that would still give you the small dough shapes. So a shredder would be a good idea to use as an alternative. இப்போ அதில் நாங்கள் ஒரு துண்டு எடுத்துக்கிறோம். இப்போ நாங்கள் பிச்சு எடுத்து உருட்டுறோம். உருட்டி இந்த இதுக்குள்ளே போடுற அளவுக்கு நாங்கள் நேராக்கி போட்டு நாங்கள் இதுக்குள்ளே போட போகிறோம். So we're rolling the dough out to the point it can fit into the tube. So we have now put the dough into the tube. Now we're going to be closing the tube up with the other part of the device to press it, which we'll show you now. இப்போ நாங்கள் வந்து இதை மூடி போட்டு இப்போ சரி. இப்போ நாங்கள் இதுக்குள்ளே போட்டுட்டோம். இப்போ நாங்கள் இதை அமர்த்த இதுக்குள்ள இருக்கிற மாவு வந்து வெளியில் வரும். அப்படியே சுற்றி நாங்கள் அப்படியே எடுக்க வேண்டியதுதான். இந்த அச்சு வந்து குக்கீஸ் செய்கிறதுக்கு, முறுக்கு செய்கிறதுக்கு, இடியப்பம் செய்கிறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி நாங்கள் அமர்த்த இப்படியே மாவு வரும். இதுக்கு மேலே நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் மாவை தூவுறோம். மாவை தூவி போட்டு நாங்கள் இதை இப்படியே உடைச்சிடுறோம். இதை குழல்ல போட்டா வச்சா மணி புட்டு உலகம். Alright guys, as you just saw, very simple way of making it. If you have this tool, it just helps out a lot. As Mom showed, you keep pressing it and then make it into a one single long string, and then once it's done, you put some flour on top and then kind of break it up, and so that it's separate now but also smaller pieces. If you don't have this tool, you can use a shredder. If you don't have a shredder, if you have a spaghetti maker, you can also use that instead. So there are different tools you can use to get the same result. Now this is done. We're going to continue this for the rest of the dough. Once we're done, we'll catch you for the next part. இப்போ நாங்கள் இதெல்லாம் செஞ்சிட்டோம். இப்போ நாங்கள் வந்து என்ன செய்ய போகிறோம், இதை ஒரு வடியில் போட்டு நாங்கள் இதில் போட்டோமே அந்த அதை அரைச்சி கீழே எடுக்க போகிறோம். வேறையாக எடுத்துட்டு இதை வேறையாக எடுப்போம். இப்போ இதை அவிக்கலாம். So we're done with creating the mani puttu doughs. Now what we're doing is we're taking all the residue of the flour out because we don't want to cook that. And then we're going to be cooking this. So once we're done with this, we'll catch you for the cooking part. Alright, so now we're going to be steaming the puttu. For that, we have started boiling the water in the pressure cooker. Now we're going to close this up and then we're going to show you how we're going to cook this puttu. இப்போ வந்து நாங்கள் குழலுக்குள்ளே கொஞ்சம் போல் ஆயில் பூச போகிறோம். இப்போ ஒட்டாமல் வரும். அதுக்காக தான் இதுக்கு அடியில் நான் இப்படி ஒரு சில்லு போடுறேன். இந்த மாவு எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுக்குள்ளே போடுறோம். இப்போ நாங்கள் வந்து இதுக்குள்ளே போட்டுட்டோம். இப்போ நாங்கள் சட்டியில் வச்சு அவிக்க போகிறோம். As you saw, we use this plate which comes with this device. Now we have put the puttu all the way to the brim of this tool, and then now we have plugged it onto this pressure cooker. We're going to let this cook until steam starts to form. As soon as the steam starts coming out from the tool,
the puttu is ready. So we're going to let this cook for a few minutes, and then once it's ready, we'll catch you guys back. Alright, so the steam started to form up, as you can see here. இப்போ ஆவி வருது. இப்போ நான் வந்து இதால கொஞ்ச நேரம் மூடி விடுறேன். ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி போட்டு நாங்க இறக்குவோம். So you saw the steam coming out, and because it starts coming out, we apply this lid on top, and we're going to let this cook for another 2 minutes, and then this should be ready. இப்போ இது ரெடி ஆயிட்டு இப்போ நாங்க வந்து புட்டை எடுப்போம். So it's been 2 minutes, we're taking this out now. So this is how you do it. Very straightforward, simple and easy to make. Now we're going to continue this for the rest of the puttu. Once we're done, we'll catch you guys back. Alright guys, that's how you make money puttu. Simple, easy recipe for you guys to follow from home. Now, one thing we haven't mentioned is using fresh coconut milk. When we take the money puttu out from the steamer, we can add a bit of fresh coconut milk. If you do that, it won't last for long, so you can't store it for long. Another way you can go about it is having fresh coconut milk and pouring it on top when you're eating the money puttu. So that's 2 different ways of doing it. Now, that is money puttu for you. We have shown another video of how to make puttu, the standard normal way of making it. If you want to watch that, there's a link to the video in the description below, so click on that. So that's it for now. I hope you liked this video. If you did, hit the like button, subscribe to the channel, and that's it for now. We'll see you next time. Bye for now. Bye.